0030 and 0554402429. Michael Herbal Ointment. And Pompedro Papa. Radio 91.9. Information Center Sahodwa Efa Kaseye Asumdwe Information Center Dintre German Nyamiakwa Information Center Dintre Jumem Porvi Fashion Wasata say IBM Filling Station at Echem Casablanca City Park by Free Tremekrum Winner Sports Kadadrin Kokomu Omaikwaso Information Center Inform Dakesem Information Center Dunkwa Dakesem Messiah Information Center Oxford Barra Information Center Gallery Information Center Kwajokwa Apia Ena Abosoma Local Radio so ewo info. Mo de shema maye mamunyina moadwo ebroso ese anwumre no nu ne frakasia yensa soso anwumre ne yede somwo ya man ga na mu nsam de edikare de yede tie wosamofo asem de asoma nwanum ba no se yefa so mokase kwaso na ene anwumre no ensam no de yedi makotene bi enie Oswafo sha akwani akwantempo ho nsam so kasa kire mu kire se eyatema ene nkran motorway no contract no wo machia ka bi eda ho Bill maku enum a yede koma Ghana mampani John Dramani Mahama no wode ne sa ahyase wo kire mu kire se wo mo a ndi simma wo mo ewa santimantem mo ma dodo no enche ye be ma wo mo dibira kase Kejetie edwadifo su na eka so mo se da omutima hwe ya ebedwire gu ti o ma aban embrem Eni ananu wada to renche mu esi ye won kampumpuni mantem won no nipa bi epira ye nemu nkron wo mo ho atowo mo ye ba kopie mo twifate mo kwa dwumakuo bi edi koko pod aye plywood ye di munsam ebebro na sada so na sentimental mo post adwuma ye kwa ho no mu kire se akronfo rofo nkrasefo bi wa kire wo mo ye rakisi ejabi ono so eye SP special prosecutor wo mai mo say ni days no eye numbered SMP ka ye mu ho na anwumre ye de so mo and you ready at the live or Facebook and the strawberry for the interfere and so by any. One more so, Madame, one will be a more like say one more to a petty and no one near. Jenny Power Information Center within CMPCM KPK, Dr. Momo Information Center, and so I wouldn't judgment. Adumbi Apo Information Center present ya say, some say a radical saboria, and that's all Information Center within Chekotim so, Richie of Richie Babri Saloon Foom, more roots anyway to get enterprise, at swap a team with Jackasim, as a man, Mr. Information Center, no. Anu Emi Sakrum, I could turn so at a champion lord, and on any dish anymore. Lando fashion, and so a bracho woo. The Chamal Listener Teachers Association of Boas and Omo, flash phones so ever inform. Aba for interference so and Rabbi Bintima here. Nanso, and the Uber with the Chamal radio, the Chamal Facebook, and the Chamal radio, the Acroba, Quechipo and Chrome, and the Chamal TV near YouTube, X and home. The Chama 1 Modern Ghana near the Chama Radio the Akroba Kwachi Ponkron website no and some year kind any the Yakaviti and upon the Yakoso my Ghana Muni Natano ya children were potoka sema ya de eguwa okwa obenye bi aken kai mu de Yakoso ewo maimu na adwubekobi adama ena enumre woti yenka Any Vago target electricals and home appliances.
ene nyumre wa muta ye chipo papa afa is a men's vital herbal mixture ne capsule so ya ba ne samna ne fra na gan wa mo so da ma wo bo wachi ye chidom na na e bi chen bi eye the nature see ya water ye chie na nyumre ye Ken Abi Natural Health Care e wa no so ka ho we eye kan care wa no kota fra wa ba nsuo mu no Dr. Co powder eye kama papa then Tramarura Bank Limited they will grow with you just before no depo wa mu nyina dama ene waka won sase adon hwe ne ba ko wato de ma yense ensem wa ye wasem na ye masem na nwumere yi ya fa so musaka se mu nsem medi de twimode hema ya for you are enwumere de feme na yele every senya sam ketwa mene Mame ama aduwa ensem no ani ye Africa se na se na ye force ye ewon krampopuni mantam enkrampopuni mantam a ye free mu anu anura ne bebo mo kase esa mantam ni mu anu wane ye dan kora bi ese wono mu atwo so miensa adwura bu se yi a adwura gu ye ne nipa miensa ene nam so woti na nanom ewon se do asemi be ya rahusem ye papa papa mpanyimfo ahodo a ewo my Ghana haseji trinity threaded wani ko kire mu ewo hono mu ene de omo kan ye bi omo kan ye kire nsem so omo digu akwa mu wo mu epira ye so no mo ye bebe aduonum na enne na mane aba beto dwakire mu kire se nipa aduonu na wo mu pra mu odren ne wo mu so na ne wo mu pra no ano hyada anya din bia sa ne prempren aye kasai no emu dodo no no mo ho ato wo mu a emu nkono wo mo ho ato wo mu asese no ma ba fiem wo nipa wa ba mane yi aya ba na musinia wo no no ewo aye wo so central mensiri ni mu Owura Rudolph Williams wa church se mu kire santrofo kire mu kire sa no kwasem nie ade a asie ewon kampopuni mantam wa da yedwere guonom wo mo ese biem entimi nsi ewo honomo initially we took 20 various hospitals that's 37 Legon and then police hospital but thankfully we have nine recoveries now that they have been dispatched or discharged from the hospitals. So currently we are looking at 11 more which upon visit yesterday we were responding to treatments in a very fast recovery stage. And we are grateful and we give thanks to God that at least those that we were able to rescue, they are getting response quickly. And then, as I also said, when such things happen, people go through various trauma stages. So, in fact, what actually touched me, there was a young girl who was between, I think, 4 to 5. And, actively she was when I visited her. But we could realize that parents were telling me once in a while she panics. So I think based on that, though regional minister in the parliament, Honorable Eriga and the other ministers advised that we should try and get them psychologists to assist in their recovery total. So for that, definitely we've assured them immediately they come from the hospitals, we will get a psychologist to assist. Abayana Musinia owo ayawa so central emensene ne mo Owura Williams ne no monsam ene kokotie yeyi Ewusia nebi edwire gunu nebi so ebo modie ho ban ukopiem ewa asante mantemu a eyade asese me no kasa die dwade form so wakagetia market ne so esupa eno mo friends emtrofo hye mo amodi nsam itu mo no mo kire se ebie ye mo wo no utumi wusese na dan na agogo enna omo kire ma dan yi wunam so kura na utumi se wo so santi we na ban momodi afa nesi form tem omo so mo mpese be ti se die esi won kampudi manteba ye no kasa sesei ye boso nipa duonu miense pre ya miense de omuti ya no wonse duonu de omkoda ya sabe mu nkro mo wato mu yi omo so mo de mo mpese asem sasem ni besi won batem mo kra ento mo koto sre abai se omomodi ya embremu osi ade ya kasa omusi num na omusi nipa be 8000 asa lock shop bi e be 8000 ene se fata se kwa bia yawo na nso na ya so matrema na do so dodo nipa nso buo na ebu nkamfo enu ka ho bi ene se dan yago a omusuo panti aban no momodia enye ntem nya sadachi bia ebedwire gwadrugu so a ede atorenchem
ene oba Asante Mantemu. When it's come to this issue, KJTR currently and administratively is not fire worthy, or in terms of readiness to fight fire. A facility as huge as this does not have fire certificate since 2021 November. This has birthed the market not having any fire insurance. Hence, no remedy came in support of the victims in the March 2023 unfortunate fire incident in the market. Until date, no steps whatsoever has been taken to rectify this issue. No one cares. Damaged fire equipment is now the norm of the day in this market. Criminals could just walk into the market and cut the nozzles of the firefighting hose without any real action being taken by authorities. Fire sprinklers, cables, pipes connecting them are also falling off from the beams holding them. Smoke detectors are not functioning. Emergency fire assembly points have all been turned to trading centers. The fact is, the firefighting systems in KJTR have virtually broken down. Fire hoses that are solely for firefighting is now turned into keeping equipment to aid in cleaning. We dare the Ghana National Fire Service to challenge us on this. They know it are scared to speak up, take the right actions. Fire service, what are you scared of, or what are you that you look on unconcerned when KJTR has not been fire worthy for the last 4 years? Without fire certificate, almost all firefighting equipment are out of race and not readily available for firefighting. It is by sheer luck that no major disaster in terms of fire has occurred recently. We therefore call on the management, the board, and the central government that the need has arisen for traders to come to let the whole nation know that this is the current state of KJTR markets. The ultra-modern market that we all fancy about, the ultra-modern market that we all pride ourselves with, that it is the first of its kind in the country. But unfortunately, it is turning out to be an old wine in a new bottle. We therefore call on His Excellency, the President of the Republic of Ghana, that it was through his initiative when he consulted the King of Asanteman, His Royal Highness Otumfuo Osei Tutu, that birthed the construction and reconstruction of KJTR Phase 1 and Phase 2. But unfortunately, it is also during his tenure that KJTR has gradually turned to be an area where, if necessary action is not taken immediately, could let people lose their lives, could let people lose. Anti way adwadifo no musu edidwa wo KJTR market na Ghana mampani John Dramani Mahama na dawurmodi besi Asante Benkumase ma won ena wo ne enseptwo twinko ni nyina nse je atoto ho no ena omu kire ma eno akofa sa isam ya ba nam so na edan yi asa agogo sa nti aban emomodi anya ne ntem. Pose Jumayuko no ne nkura bate wa Asante Mantem wa na ne wa first trafo hye modi atodwa kire mo kire se eye ekronobafo gang mienu wa Asante Mantem mo kurofom ne mamponten emprempre ye kasa wo mo edi mu ntintima na efro gang leaders ne ya kire wo mo ache wo mo eka hu bi a wo mo ebokro no no ho na won kire mu no wo kire mo kire se match butumi ya ye wo mi ya ne da na etoso aduonu ansia ne mu no ena ne ye wo mo mpanyimfo na mo ndim die kwaso nanti mu aba omode ya hunu se da bi ankrofo bi Asante Mantem akro no ne de nkrasekro no pa no mo bonti wo benya ye papa so obeye tetenteten kaka akra no wadi akire nte ka ho bi ma ne omo ye se nkrofo no ba bi pot na wo mo no mo kokko no mo na ne wo mo ne wo mo ade kwakosi ani pa na ewiase a wo ma kire wo mo amase ne amra ne tie ne mra na timi ene wo mo adi enti anu mu anu ena da ne tututuo mu wom ene tututuo ni mu anu na brantia ba ko a ne di ni Muniru Ali wono eti na nanom wonse do esa ne tututu akoso sa akronfo frasifo ya onko ba so di ba wade ntem wonne aposifo ntem wonimu na wo mu kire mu a na won kasa ye mu no Ashanti South Commander wono no ani DCOP Joseph Amodiaba okogina abekwai ene wotetre nsemu pense nsemu na ne wode sansemu etu dwa kire mu kire se wo maka ne nso ebi mu etimi etupi afa agya ya wo mu dwa ne ye nanso ne nyina mu no wama wonya wama kire ya ne de wo kire ya ne wama so a etio no kasa wama a wama ntimi adwane ne de wade wo kopie mu ewo bekwai aban ayare sabia wama gusu agya ya rehwe na ne nyina so aposifo gina wama so a wo bo wo ho bai se ne be ya wonya ne emfa nkọ baabia na sa eye krono semia so no anom ena match boso me ne da na etoso aduonu wotwe ni mu anso aposifo sa so abrantia ba kwa ne din ni Osman Razaka wono na wo kire mu kire so wo ya gang leader
ewo mamponte hɔ no mom ene edin adodo na de friend one Razak na wo mu kyerɛ sɛ garu ene ne wo fire na abranse ne kasa ya de tumu sɛ no kwasɛm ni wo yɛ korɔmfo paa wo so wo yɛ tachia mo a wabene yie papa wo korɔ no nsɛm wo nti wo ma kyerɛ ne na anya abasa nti obɛka no kora kyerɛ wo mom korɔ no de wonum ba kasam da bi obi afo obi ti obi akwakontia obi wa hase ya bro de tio ne ade no wo di mu ntintima yie papa pentie ne apostle force waka no kora no nkyerɛ sɛ yɛ gyawo ya kye wo ne akwakotwe wo so sɛ ne ɛbɛyɛ won so wo bɛ sakra wo so bambɔne a wonam so wonom na enu mo na apostle for kyerɛ mu kyerɛ sɛ wo mugusu a boss antimantem ene Ghana man nyina de hye no ho basa wo mo de wo mafa mu de bia wo mo bɛyɛ sɛ ne ɛbɛyɛ obi a ho bɛhɛ ha no obi a ho atɛn wo na enkoba ne so bi bɛkɔ akɔyɛ adwuma te ho fifira ne bɛkɔ akɔ wiase na da kopɛ sima bi pɛ na kwabra ne yakɔ akɔtebiri ne saa kwade ɛma so ne na abaso kyena unabated within the Ashanti South region. The Ashanti South regional police passed another robbery gang. The Ashanti South regional police have busted another robbery gang in 2 separate operations at Grove Room and Mampontin near Kumasi. The first operation, which was mounted on the 26th March 2026, led to the death of Munir Ali alias Petit, aged 27 years. During the operation, led by the regional operations commander and supported by some senior officers and other ranks, the suspect, upon seeing the police, started firing at them while trying to escape. The police returned fire and injured him in the process. Petit was arrested and rushed to Bekwai Municipal Hospital for treatment. In the preliminary interrogation, the suspect Munir Ali alias Petit confessed to having been involved in a number of robberies, including one on Lobasi Dunga Road, where on the 10th of March 2026, about 11:00 hours, Munir Ali and his gang attacked commuters on the road to rob them. However, the police responded and in the ensuing exchanges, suspect David Ahetu and Elias Bawa fell. Unfortunately, their accomplice Munir Ali and their Petit managed to escape. 2. A broad daylight robbery at location between Mansu Patasia and Mansu Odahan on the 3rd of March 2026. 3. Mankransu robbery on the 7th March 2026. And then 4. Robberies in Takwa in the Western region and Aplau in the Volta region. An unmarked pistol with 1 spent cartridge and 2 live cartridges were retrieved from the suspect. He also named his accomplices as Sauda, Olo, Bash, Shima, alias Abodie, Eti, and the gang leader, Bay, whom he said had custody of 2 AK-47 assault rifles and 1 pump-action gun. Meanwhile, he passed away while receiving treatment. The second operation executed at Mampontin on the 28th day of March 2026 led to the arrest of the third gang leader, Obey, 28 years, from Garu, whose real name is Osmanu Razak. Upon interrogation, Obey also confessed to his participation in a number of robberies, including Kunsu Yosu near Mankransu robbery on the 7th day of March 2026 and the Takwa robbery mentioned earlier. Obey, however, denied its involvement in the Aplau robbery and alleged that it was a thief and others who carried out that one out. He also mentioned Bash, Iman alias Abodie and Atakakra alias Eti as his accomplices and indicated that the said 2 AK-47 assault rifles and the 1 pump-action gun with Bash. We are on the heels of the remaining members of the gang who will soon be arrested and brought to book. Once again, the Ashanti South Regional Police Command wish to reiterate the impenetrability of the jurisdiction to criminals, especially armed robbers. We have declared war on armed robbery and other violent crimes, and we shall not rest until DCOP Joseph Hammond na numu nsam ena ye kokotie yi awusian ko piem wo twufate mo kwame nsira no so mfimfiri mantam ya na eye adwumako bi omotokoko a womato mu di Federated Commodities PLC aye twentia aye Fedco omuna sese omuni aye Sudin ebomodin a ede omutama boma me no kasa idie sa Sudin asema me ke so monso so pono omuto koko ni bi eno mamode ede omutama akaboma me no kasa idie omudi koko pod ni bi no etumi aye plywood na plywood no moye ne so moye so bokoton na momamudi ye school decks enkunwa no keka ho ede akomatwifo atemo kwamansim ho aye school makomako enuma omoye enkunwa ni bi na omudi enkunwa yi kwai no na eye abam abai anam senior wo ho
ɛyɛ owura ɛyɛ Isaac Yosin ɛne sɛptwo wɔtwe kɔba na wɔtwe sɛ ade wɔ yɛ dwumako yɛ yɛ ɔma bɔ mɔmɔde pa o ɛsan sɛ sukuu ahodo a wɔwɔ ne deɛ dodoɔ na baby ɔmo betena no kɔ ɛden ɛsan so ɔmo ni nkunya ɛno nti so magye ne nyametwen no ma yɛ adɔyɛ te sɛ die ɛne nase ɛna ɔde bɛma wɔm na wɔse saa enwoma ɔma yɛ nyina pokyerɛ sɛ wɔn na wɔdɔ kokoefo ne nyina wɔbetumi aboa ama wɔnya dwuma emboro so ɛsan sɛ wɔbi no wɔdɔ kokoefo na wɔbɔ de kokoko ne hunu nankasa mpo no wɔbetumi atɔn ama dwumako yi ama wɔtumi akɔyɛ plywood owura Isaac Yosin ensema ɔkan ni aye yenuamo Fedco aye cocoa buying company ane student company na akan ho abomu a aye cocoa na bono na sabi tatakwahye ede ba ya over years ago ye de nim se aye cocoa the beans na ekuafo eyo na Fedco fo to ada cocoa buying companies no ta omode ema cocoa board ede kwa ama no nim se eno ano no ba wo hwe technology a aye Fedco fo de aba edo student fo de aba cocoa na bono na ekuafo eyi cocoa na ba ne free mu a ye mfa anya hwe no enne sa company omo to na bono no na omo de afamahye mu na omo de aye plywood ye tumi de aye school that is ama school kwalaa atina so nti we ye pilot one a omo ya oba hwefati boko a omo select schools makoma 5 eno na ye kɔ no ye de sa school that is na den e de akoma omo se adwuma omo de ho ababuwa ma nne ndua na ye illegal chainsaw operators no sell no abrase because ene ye setumi de kokoo na bono no e de ye plywood a wo de bosili na be ye wo de ye gundua be ye wo de ye doors be ye a enhye nkrofo nkura so mo nkɔ sayefo ena de omo pɛ so mo kyerɛ ne sɛ plywood no kura ne bo onye den se yame ya adom na mo de omo fidie no e de betwefo tim kwa ha a omo ya omo adwe so mo de fidie besi ha na omo nya raw materials na fidie company na omo ton ba ko plywood ba ko kura e be 50 Ghana cedi na embro mensim ko chipenyine kasa wie no na wo hene pon wa wotwufu eye kaireku enso ekasa ye na rekasem no wotwe se adwumaku yi omobom mode pa eno eye na nakwa mebedu a wotoso mienu ene wotwe se wei no etumi aboa pa na mpo no kokko ekuafo dodo na no menya sofa so enti wa baso bode pa ena rokoma eye Fedco adwumaku no Fedco abedumoye abesisa cocoa na brono de aye plywood a de aye desk amaya mofre eye ni so eye ni je teme tie bia no ye bom pa se Fedco company ebe koso wa adum ekuafo titiu technology no a omo de ko Netherlands ma yetumi aye plywood na de aye desk nkonye tia so no enka ho titiu enka chufumayimu masa technology no enka ha ma adomayen ema ya mofra no so enya dwumedie etisa se yento koku abonu ngubio na hofa so beba so ma aka Ghana man nyina nana bedio eye ohine po otwufu kayeku otwufu atemokwa ene wachi kura no na district officer Emma Fedco dwumaku no owura Richard Watson enso editu dwa na nchemu nyina no watcho se saade we no akasa no moye no betumi aboa pa won patemu esanse de adwuma bebrenso ebeba pa adum yene student for ene ye adwuma na student for na yenom ye adwuma na bofo no tenase ye nhwemu hu so mbetimi de koko code no koko abano wi abano film ade wo hu no mbetimi de aye enema bi aboa kuafo ntino omo ba ma ye boa no ede ma omo so mo fa nkohwe ye nhwemu so mbetimi de ade bi de aboa omo koye no no hu so mbetimi de aboa ma yetimi de plywood betimi aboa ma enam nso ma school for anya table ene enema bi akeka ho etino ye de koye no America create no mo de mo bombe plywood bebe yesi kuku no yi abane film kakane nkade tubu na eye pod no eno na omotima san kodane na dia ye plywood asan dia brese ye mfamwa ye school for nkwala die ye hu se kuku no but na akwa nyina ne ma bebe kuku hu nyina no ya be yiska kase kanan kekwafu ye depend on abano nko a but see ye hu se apart from abano the pod no so timi ye nema kase te se de etima ko tene akoye plywood e de amaye omunyai no unya garamsi no mumna kuku no yes bia no enye ade ye permanent kuku no e wodachi bebrebe to mumra na saving kwa kuku bia no kwa na wunwi ya bimpa e bia wonnam kuku na sepa wo support no obetina dia ababa gisika kwasi bibie ho company ano so be another company na e be fa workers bebrebe entino omumra no wonnam kuku bia na sepa na support na de ba ye be ko nya Samuel scam wotimi atenase kama abra wonko ye galamsi nkofa Weye penyipo wada Fedco dwumako na no wo atwufu atemokwa mansimu owura Richard Bulletin
Yɛbɛto akase ne so won sam foforo mo na yɛfa wentwum sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔn a ɛyɛ akwantufoɔ ne ahyɛnkafoɔ no wɔde bɛka wɔn akwantuo ho. Ɛwie mu paade hunufoɔ na de aba bɛto mu sesi a Ghana Meteorological Agency wɔn asɛm a wɔn ka nyina no ɛyɛ sɛ wɔn ahunu pa ɛsɛ mprempren a yɛkasa ewie mu nhyɛ da nyɛ koraa. Ewie mu nyama ahwam yamia hodoɔ no anom enhwe bɛtɔ enhwe no so to a emframa de bɛba no ɛyɛ mframa no ɔde yie papa penti sesese no kwakɔfo wiem hyɛ yi a no abɔmɔde apempen so kakra na se wahwɛ na de mpanyifo bɛka kyerɛ no abɔmɔde so atie wɔn mo so na ɛnam akwan ne akwantempo ahodoɔ so nso ɛwo bɛhia yɛ papa sɛ ɔm bɛbɔmɔde na akwantua mu no so otu kwan kora no a ɔbɛpɛ ka yafo ntem wɔdɔba ni so ɔnam kwan so ne nso wɔhwɛ na wɔma nani na ho na hyɛn na wɔtwie ne mu sɛ ne bɛyi a atorankyɛ mu nsɛm bia ne sɛ bensɛm a bɛma yɛyɛ mo ahye de nsa bu yɛti de duku abɔ yɛyɛ mu no ebi nsie enti ɔma no mu asɛm nie enhwe na ɛbɛtɔ no ɛnyɛ nso ketewa ɛbɛtɔ manframa bɛfa ɛnyɛ hakora no amiamia hodoɔ no wan mu ɛna saa ebesie nti Ghana metiefoɔ wɔma no mu asɛm no ɛna yapɔ ne ho kakra de ama mo ne yɛnto akase ne so ɛne yakɔ yɛnim wɔnsɛm foforo mom wɔnsɛm foforo mu no asante mantem mo so afɔ ne nyamfo Dr. Franka mo akɔhene wɔno na ɛkasɛn wakasa kyerɛ mu kyerɛ sɛ wahunu sɛ ma so wɔn faso pa teterew ɛne NDC fo ma ɛwɔ asante mantem wɔm na n'asɛm a waka nyina no ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ kakra na emfie wɔ yɛ nimu wɔnom ɛyi wopɛ ɛwɔ mu a ɛwɔ wɔ ɛyɛ dibra kɛseɛ ɛwɔ abaye dwuma mu ne abaye mu a ɛbɛyɛ asante mantem mu ma NDC fo ma ɛwɔ asante mantem wɔm na sɛ ne kura no wɔka esi ɛso dua sɛ wopɛ ɛyɛ wɔ mu a ɛyɛ ma wɔn yɛ abaye na musin no mu a ɛyɛ asante mantem mu na ma MMDC yis no ɛyɛ dodoɔ mu ɛwɔ ɛhɔ no mo ɛno nti na nam so ohunu no wɔka ne saa no wɔ sɛ everything sɛ mampani dwondwoma ne mahama so bɔ ɛyɛ ɛma ne din ɛwɔ ɛhɔ no mo no kame akɔkɔyɛ sɛ adwuma wɔyɛ ne yɛ adwuma bi ɛyɛ adwuma so nkwa no wɔyɛ nneɛma kɔ animu a wɔn ho nya ma asɛm bia ne sɛ nti no ohunu sɛ saa asante mantem fo wade a wɔyɛ titire ne emu ma pa wɛndi sɛ manyoku anim ne nti wɔn deɛ wɔn ma na wɔn ɛwɔ manyoku anim no obia mo ne ho modin sɛ adwuma na wɔyɛ no bɛyɛ no wɔyɛ ne yie sɛ ne bɛyɛ adache bi ɛba ne sɛ wɔn mo to apete na ne position wɔn mo kyecha wɔn so watimi atabire wodi. I want to commend their very hard work, especially ahead of the 2024 elections. Many of them were parliamentary candidates. Others served had very instrumental roles towards our collective victory in 2024. And I'm sure the hard work that they have demonstrated over the past few months or year is as a result of their ability to survive in difficult terrains and willingness to jealously protect our victory and serve the good people of Ghana and serve us well. We are also anticipating that in the future we will not definitely lose our first position title. We will actually add more numbers from the Ashanti region to continue to make a bold statement that yes, we do have not only the men but capable women who will be able to man the affairs of the country. I want to also acknowledge the leadership of the local government ministry in putting together this wonderful orientation program. This is an admission of the fact that we want to bring up our women in a very special way such that you would be very competitive and be able to deliver on your mandate. I take pride in the asante mantem mo so afọ de nyafo Dr. Franka mo akɔhene ɛne yɛnkɔ ankɔ no ma hɔ wɔde ne kra abafɔre mo mai Ghana wɔyɛ de obetumi bia na ne mre so a na wɔkɔ nipa America na semi special prosecutor yewa kisi ejapan wɔno na ene day wɔne ɛyɛ civil society for edi ehia no yɛ national dialogue ɛna mokasa ho na asɛm a mokan die etumi boapa mo mai Ghana nso po no ye no bɛkɔ anim na ɛno na wɔwura yi edi nsɛm bi etu dwa no wɔkyerɛ sɛ wɔno sensei na wɔto wɔne paa no embre yɛde ne tu esi akonya sɛ ki wɔn bɛyɛ special prosecutor wɔ mai mu no aso yɛ wɔ friend OSP beche office of the special prosecutor no wɔsi amanyɔfo ɛmmɔ mo ho ntɔ mo ɛne we bɛka ne die ne we bɛka na ɔmo yɛ ntafie saa na wɔsi aban we kura ba so kura na da ne awerɛho sɛm ne sɛnsɛ aban we yɛ sɛ nkombe bɔbɔdeɛ ayi ne fra konya so na nkasa office wɔ ne die ɔmɔchem nanso ne nyina ɔmɔchine Ghana mampani dwondroma ne mahama wɔdi aban nanim ɛbɔmɔdeɛ de nasi fam sɛ
wo ma kwan e ma special prosecutor won aso ye wonum ye twem eno nti wo so no de na ase e ma Ghana mampani John Dramani Mahama pa na ne nyina machi no o kire se OSP aso ye wanankasa asa akoye se e bad news e ma e politicians omuti aso ye ne penom ye ma hye wom esansa nneoma epese eye no omo ma kwan e mo ntumi nye na wadie woni pa se nye Ghana mampani John Dramani Mahama enkase semre de nka omatwem kwan nti obakoto asre se civil society fuoi omo mode afom nansi fom o na ni omunya bibi emfa ho. You recall what happened in 2025. Incidentally, it was our best year of performance. At the same time, it was our worst year of existential troubles. Why should Kisi and a few officers of the Office of the Special Prosecutor be the ones always fighting existential battles just to keep this office running? Had it not been the good-naturedness of the president, office would have been scrapped end of December 2025 in Parliament. Ask yourself why. It is because politicians don't want us around. It is that simple. And why do they not want us around? Because we are bad news for politicians. And that is why civil society should keep it afloat. I am not known to be diplomatic. I speak what occurs to me. The attempt to scrap the office of the special prosecutor last year is not dead. And this is a charge I'm giving to civil society. It is not dead. It is live. But we should not depend on the goodness of the president to say, withdraw it from parliament. Rather, we should build this institution for the ages, an institution which stands the test of time. I was approached in respect of how to reform, and a lot of the talk I heard was revolving around me. And I told these well-meaning people that do not make proposals because of my nature. Some may see me as good, some may see me as evil, but do not turn legal provisions around my traits and characteristics. And the same way I'm saying, do not let this office's existence depend on the fact that the president wants it to operate as we saw in December 2025. Secure it, bound it up, board it up well. And now we have a glorious opportunity with the constitution review process. Let it be stamped in it. And we are ratified that the committee, the Constitution Review Committee, put such a proposal in it. Let it be well founded in it. Let it be well clad, so that the next special prosecutor will not spend so much of his time fighting for survival of the office, fighting for survival of his position. You recall what happened in 2025. Incidentally, you work is here, Jabin, and what you know the two us say. One know what was son or what Yakunya so our office one dear. One what Musa come kume bini highness to us Yakunya. Ni desi no anoma pa anu nti obakoto asese sempon no wonu frɛ akonya no so special prosecutor obakoto asese civil society fo no omomode anhwɛ sɛ umbeto aso ama befoforo nso po aba no ababetena so na sa no katahye ne proye akoso my Ghana mo no nipa no atumi ako etia. It's not my program because the Office of the Special Prosecutor had no hand in this, and it is for a good cause. So that it is from a deep place of sincerity and neutrality that this dialogue is undertaken. And when we were informed about it, we opened our hearts that it should be done. How many institutions can stand this scrutiny? It is the Office of the Special Prosecutor. More than 70% of the populace want an independent institution to fight corruption, separate from the Attorney General. And more than 50%, and with this I take pride in it, the majority of Ghanaians trust the Office of the Special Prosecutor than any other institution to fight corruption. And with this, my job is done. However, I have started counting down my days when I depart as the Special Prosecutor. When I become the former Special Prosecutor, I want to look back and say, civil society forged this office and civil society preserved. It is your handiwork. Do not. Yewura si ejabe wono enemplemplem mu no oye special prosecutor e wo man mu nonsia no de nyansadon no asem a waka no wose aboapa ho simam yensa yebeto akase no so na yakoye nim ewo ensem foforo mu na ansa na no yemo amane side Ntramani Rural Bank Limited wase wonu wunyini wo sikasem wonti wadama baby e first mu sikasem bia ya no abomade ade ada wo mo sente ne se wo mo ho sika so e de mawo masika ne gina ye papa na
enkofa ka bia mpo nsanso mfa mra wachiri mepacha woda ache de obada ache savings and loans no wo ye bi wo ho no mo pa first deposit no cost wo ho no mo a agri term investment no so wo ye biem treasury bills mu nyina dan so wo tonton bi wo ho no mo ampacho wo kwana akoto bi ebesa wo de ama wo mobile money services wo ye bi Apex Link is which MoneyGram Ghana Pay Unity Link mo kwaso besian so de wo Japan enye upe besia akwa ye adwuma bi a esefata bia no de bema wo enye osusu a wato won che kra na apemu besia de bema wo wo pe besia akwa ye afuo wo pe besia akwa ye yie pe besia akwade pe besia akwa wade wo pe besia mo ye adwuma ye kuro ankro na mo pe besia no a dia before sabra na ebeje besia no ebi mepa chone nkropata no eye ne yenu dun kwa hase ye no our Canal Road, our Bank Cecilia Maternity Health Center, and I am free to die and free one more. Or I am free station one more when you see fast food, no idea and moshe. Was it we go with you when we need to our friend 030 and 398 0303 981229 and 0503 230233 dia before Emma eno no na sa dia we pa ye pa dia dasem kuma